The dignitaries are requested to be seated on the couch. The dignitaries are requested to be seated on the couch. The dignitaries are requested to be seated on the couch. वंचित शोषित कष्टकऱ्यांचा होऊनी आधार. वंचित शोषित कष्टकऱ्यांचा होऊनी आधार. आरोग्याची नाती घुमवूया गगनाच्या पार. मुनीन राहो उपचारा हाच ध्यास निर्धार. हाच ध्यास निर्धार. आरोग्याचा प्रकाश पसरू दूर करू अंधार. आरोग्याचा प्रकाश पसरू दूर करू अंधार. जिने घडविले क्रांती. All the parents are requested to be seated. जिने घडविले क्रांती वीरती माते भाळी लावू. जनसेवेच्या साठी येथे अखंड काया झिजू. व्याधीने तळमळणाऱ्यांचे दुःख जाणून घेऊ. दुःख जाणून घेऊ. शिक्षण क्रांती आरोग्य Everyone is requested to please keep phones on silent mode. स्वप्न करू साकार. शिक्षण क्रांती
I kindly request the dignitaries to please come up on the dais. A very good evening. A very good evening to Honorable Mr. Nishikant Bhosale-Patil sir, Honorable Mrs. Sunita Nishikant Bhosale-Patil ma'am, today's chief guests, Honorable Milind Kare sir and Honorable Mahadev Dikshit sir, and all the dignitaries on and off the dais, faculty members, medical graduates, and their parents present here today. It is an honor to stand before you today as we celebrate the convocation of Batch 2017. I, Harvi Shah, I, Aishwarya Shah, and our co-hosts Isha Pavaskar and Aisha Maulim welcome you all here today. This is a momentous occasion that marks the end of an academic journey and the beginning of a new chapter in our graduates' lives. I would like to extend a warm welcome to everyone who has joined us here on this occasion. Today, we celebrate the hard work and dedication of our graduates who have spent countless hours studying, researching, and developing their skills. Let's give them a round of applause for their remarkable achievements. They have faced challenges and setbacks, but they persevered, and they made it to this day, stronger and more resilient than ever before. Graduation Day is not only about celebrating academic accomplishments, but it is also about looking forward to the future. Our graduates are poised to lead the way with their innovative ideas, their passion for change, and their commitment of making the world a better place. May I now take this opportunity to request Dr. C.S. Kantaraj Sir, Dean, Prakash Institute of Medical Science and Research, to say a few words and enlighten us today. Good evening to all of you. My dear students and the families and my teachers and the guests of this evening. We have assembled here to remember a very important day by the dignitaries, the chairman, Sri Nishikant Bhosale-Patil ji, our chairman Jadhav ji, and Dr. Mahadevan, and other dignitaries of our institution, and a guest invited into this august occasion of graduation day. It is one of the very important days to remember in the life of our students. I am here to welcome all of them for this occasion. I am standing here to look back of their journey of education in our institution. They joined our institution just a small, young, adolescent boys of 18 years, an innocent boy, and today they dreamt in their life. The dream has come as an aim has come as a reality now. They achieved the reality, their dream, and became a doctor. During
the days of 5.5 years, the journey in the institution as a student. They have gone with so many occasions of teaching, activities, sports, cultural activities, and so on, since our university, our institution, which they have done during their career. All of our students have done their hard work, burned the midnight oil to become a graduates, and they have become a real doctors now under the Maharashtra University of Health Sciences. They have scored 95 to 96% the result. They stand one of the best institutions. They have also participated in sports, academics, and extracurricular activities. They brought a laurel to the institution. They have participated in a national level competition. They got good certificates, and it was one of the proud occasion for us to have such students who have brought good name to the institution. Many have got distinction and ranks, which is also credit to the institution for the hard working of our students and the best teaching by our teachers of the institution. I have to congratulate my students and our teachers who are eminent in teaching sincerely, both in the college and the hospital. So they have come up at this level. The graduation day is a culmination of their hard working and the dream come true. So it has to be remembered throughout. That does not mean graduation day is end of their graduation. It is the beginning of their life in the medical field as a young MBBS doctors. It is the beginning to serve the people of the nation. Anything and everything should be have a responsibility as an Indian citizen, as a doctor, job or the profession with the ethics and respect and all the more responsibility of their own. And today they are young fellows, tomorrow they become big fellows. They may become the politicians, they become a minister of health, and many things. They become professors and whatnot. So it is the beginning of their opening of their profession, and tomorrow they may become a postgraduates and super specialists. I advise them to serve the nation and the people of India with caution, responsibility, sincerity, with the ethical attitudes, so that the respect and the fame and name brought to the institution and teacher is enough for us. That gives us so much of pleasure. We can say that our students, he is my student. For example, I think I would have told somewhere, I was in London for some time when I gone through, and I Heathrow Airport, one of my students, I was not knowing, he started falling on my feet. Then I said, I don't know who you are. Sir, I was your student. I am doing a fellowship with your blessings. I know you are scolding us always. It is all for a betterment of us. So today I am here. I would like to invite you for the lectures in other universities. So likewise, we are proud. My students have become so famous, scattered around the world.
our institution are definitely proud. Our chairman will be definitely proud that my students have brought a good name to the institution. That's what we want. Our teachers are proud. Yes, he is my student. We have come out from this institution. That's all we want from our students, and a good name as a doctor, a responsible doctor of our institution. So, still, there are many things to go on talking about the student. It's enough. Now, I pray God to give them a better future, a better citizen, and a better doctor. And the name and fame which they are, it belongs to their parents and to my institution and my teachers. The credit goes to the institution. I wish them good luck in their future endeavor as a doctors and become great citizens and a good doctors in their life. Thank you very much. Thank you, Dean Sir. That was really illuminating. We are grateful for your leadership and guidance throughout the academic year. We request all the dignitaries to proceed for lamp lighting and Dhanvantari Pujan. दीपज् ज्योति परब्रह्म दीपज् ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज् ज्योति नमस्तुते. Which means the light of the lamp, which symbolizes the supreme power, the power which is the master of universe and liberates all. My salutations to this eternal and effluent light. Let the blessings of Lord Dhanvantari be bestowed on all of us. On this note, we begin the procession of the graduating batch of 2017, headed by Surgeon Commander Dr. Abhishek Kumar Sir, Dr. Jaideep Patil Sir, and Dr. Rohini Karambelkar Ma'am.
seated. Parents are requested to please be seated. वंचित शोषित कष्टकऱ्यांचा होऊनी आधार वंचित शोषित कष्टकऱ्यांचा होऊनी आधार आरोग्याची नाते घुमवूया गगनाच्या पार कुणी न राहो उपचाराविना हाच ध्यास निर्धार हाच ध्यास निर्धार आरोग्याचा प्रकाश पसरू अंधार आरोग्याचा प्रकाश पसरू अंधार जिने घडविले क्रांती वीरती माती भाळी लावू जिने घडविले क्रांती वीरती माती भाळी लावू जनसेवेच्या साठी येथे अखंड काया जिंकू गाठीने तळमळणाऱ्यांचे दुःख जाणून घेऊ शिक्षण क्रांती आरोग्य क्रांती स्वप्न करू साकार स्वप्न करू साकार आरोग्याचा प्रकाश पसरू दूर करू अंधार आरोग्याचा प्रकाश पसरू दूर करू अंधार हर एक घरटे आनंदाने गीत सुखाचे गावो हर एक घरटे आनंदाने गीत सुखाचे गावो चला निरोगी समाज घडवू आपले हात घेऊ माणुसकीचा मानवतेचा आदर्श घालून देऊ आदर्श घालून देऊ निशिकांत दादांचे स्वप्न करू चला साकार करू चला साकार आरोग्याचा प्रकाश पसरू दूर करू अंधार आरोग्याचा प्रकाश पसरू दूर करू अंधार वंचित शोषित कष्टकऱ्यांचा होऊनी आधार वंचित शोषित कष्टकऱ्यांचा होऊनी आधार आरोग्याची नाते घुमवूया गगनाच्या पार कुणी न राहो उपचाराविना हाच ध्यास निर्धार हाच ध्यास निर्धार Parents are
are requested to please be seated so that we can proceed with the ceremony. All the graduates are requested to stand up for the oath-taking ceremony, and parents, please be seated. I would like to formally invite Dr. C.S. Kantaraj Sir, Dean, Prakash Institute of Medical Science and Research, to commence the oath-taking ceremony. All of you are ready? I, during the period of my studies, I shall live a disciplined life with my teachers and peers. My actions shall be guarded, service-oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, and constantly contemplative and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve patients even if I am extremely busy and tired. I shall not harm my patient for the sake of monetary or selfish gains, nor shall I entertain a desire for the lust, greed, or wealth. Immorality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent, yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite. I shall use my experience in actions appropriate for that time and place. I shall constantly endeavor to accomplish, keep updated with the latest developments in the field and widen my knowledge. I shall treat patients of gender other than mine in presence of relatives or the attendants. When examining a patient, my discretion, attention, and senses shall be concentrated on the cure of the disease. I shall not divulge the confidentiality
related to the patient or family inappropriately, although an authority, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Now we already taken an oath. We should know what I used to talk in my lectures, both in classes and a theory. What I used to tell, I am giving this as a oath for you. You know, you have taken an oath when you entered the medical college. Now you are taking a oath when you already become a graduate. I hope you should follow what all you have taken an oath. Starting from the behavior of a person. First and foremost, a patient's personality and a behavior. Everybody should say, yes, he's a doctor, because his behavior matters. Second, a discipline and punctuality. Discipline makes you disciplined. Dharmo rakshita rakshita. You completely start doing a discipline, you will never fail in your future endeavors. And your dress code is most important. Don't try to be a doctor with all beards like a fashion designer or a fashion persons or a film actress. Your dress code, the decency, behavior should be a model to the doctor. As I already told you, the profession of a doctor is much, much higher than anybody. It is a cream of humanity. You are higher. You are equal to God. They swear on God, but they pray you to save the life of a patient. That means you are second to God. You don't start doing all injustice. Don't start taking vindictive attitude even if your enemy comes to you. You have to forget everything and treat. Don't become somebody to treat the patient. You should be like a God. You forget everything. Do not aim something, as I have already told you. Serve the people, serve the patients with dignity, respect, and a decency, with a responsibility. Conscientious of yourself. Tell, I am a doctor, I have to teach. And today you are here. Tomorrow you become big persons in your life. You are going for super specialty, post-graduation, many, many things. Today you are here, tomorrow you may be here. So, all your hard work, sincerity will help you in a day of graduation. The graduation day is not the end of your studies or your other works. It is the beginning of your life in the history of a doctor's life. You already taken an oath. You please behave as a decent doctor, dignified, responsible citizen of the nation. So what we want, our teachers, our management, our institution needs a good name of you, so that you are giving us a name and fame to the institution. Today I may say that you are my student. Instead of you say he is my teacher, I will say he is my student. Our institution will be very, very happy to have you all, and I wish you good luck. Follow all these things in your lifetime. Thank you and good luck. Thank you, Dean Sir. The graduates are requested to please be seated. With this oath in our hearts, minds, and souls, let us love the art of medicine. And wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. Now, I would like to request Honorable Mr. Sanjay Jadhav Sir, the Chairman of Prakash Shikshan Mandal, to felicitate Honorable CA Milind Kade Sir, the Chairman of the Cosmos Cooperative Bank Limited.
I request Dr. Vijay Kumar Patil sir, Campus Director of Prakash Institute of Medical Sciences and Research, to felicitate our chief guest, Honorable Dr. Mahadev Dikshit sir, eminent cardiovascular thoracic surgeon from Belgaum. I would now like to request Dr. Vijay Kumar Patil sir, the Campus Director of Prakash Institute of Medical Sciences and Research, to felicitate Honorable Mr. Nishikant Bhosale-Patil sir, the founder of Prakash Shikshan Mandal. I request Honorable Dr. Rohini Karambilkar ma'am to felicitate Honorable Mrs. Sunita Nishikant Bhosale Patil, Administrator of Prakash Public School. I would now like to request Dr. C.S. Kantaraj sir, the Dean of Prakash Institute of Medical Sciences and Research, to felicitate Honorable Mr. Sanjay Jadhav sir, the Chairman of Prakash Shikshan Mandal. I would like to request Dr. Bhupal Giri Gosavi sir, Medical Superintendent of Prakash Hospital and Research Center, Islampur, to felicitate Honorable Dr. Vijay Kumar Patil sir, Campus Director at Prakash Institute of Medical Sciences and Research. I would now like to request Dr. Bhupal Giri Gosavi sir, the Medical Superintendent at Prakash Hospital and Research Center, Islampur, to felicitate Honorable Dr. C.S. Kantaraj sir, the Dean of Prakash Institute of Medical Sciences and Research. I request Dr. Bhupal Giri Gosavi sir to felicitate Honorable Dr. Pradeep Kulkarni sir, Medical Director at Prakash Institute of Medical Sciences and Research. I would now like to request Dr. Bhupal Giri Gosavi sir, the Medical Superintendent of Prakash Hospital and Research Center, Islampur, to felicitate Honorable Dr. Rohini Karambelkar, Ma'am, Professor and Head of Department of Anatomy. I request Dr. Pradeep Kulkarni sir, Medical Director at Prakash Institute of Medical Sciences and Research, to felicitate Honorable Dr. Bhupal Giri Gosavi sir, Medical Superintendent at Prakash Hospital and Research Center, Islampur. May I take this honor to call upon the founder of Prakash Shikshan Mandal, the visionary behind this institution, Honorable Mr. Nishikant Bhosale Patil sir, for his remarks to the graduating batch.
बोलू? प्रकाश परिवारामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करताना एवढ्या मोठ्या संख्येनं आपण सगळे या कार्यक्रमाला आलात. मुलांच्या लाईफमधील सगळ्यात महत्त्वाचा क्षण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मुद्दामून उपस्थित असलेले आणि ज्यांच्या मदतीशिवाय आजचा दिवस आपल्याला पाहायला मिळाला नसता ते कॉस्मॉस बँकेचे विद्यमान चेअरमन आणि ज्यांची नुकतीच ऑल इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये संचालक म्हणून बिनविरोध निवड झालेली आहे, जे व्यवसायाने CA आहेत, चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, आणि ज्यांचं मार्गदर्शन आम्हा सगळ्यांना सातत्यानं मिळत आहे, ते आदरणीय मिलिंद काळे सर. या कार्यक्रमाला मुद्दा म्हणून उपस्थित असलेले आणि आपल्या सगळ्यांच्या समोर ज्यांचं नाव हेच परिचय आहे, संपूर्ण देशाला जे सुपरिचित असे ते डॉक्टर दीक्षित सर. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आपल्या संस्थेचे चेअरमन संजयजी जाधव, कॅम्पस डायरेक्टर विजयकुमार पाटील सर, कांताराजन सर, आपले डीन, मेडिकल डायरेक्टर प्रदीपजी कुलकर्णी, करंबेळकर मॅडम, आपले MS गिरी सर, डॉक्टर कुलकर्णी सर, दोन्ही अरिम कुलकर्णी सर, प्रदीप कुलकर्णी सर, कॉस्मॉस बँकेचे या विभागाचे प्रमुख बाबर सर, त्यांची सगळी टीम, उपस्थित सर्व महाराष्ट्रातून आलेले सर्व पालक, ज्यांचा कार्यक्रम आहे, जे उत्सव मूर्ती आहेत, ते सर्व माझे विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी. यासाठी म्हणलं कारण प्रत्येक वेळेला या बॅचचा कार्यक्रम घ्यायचा म्हणलं की सगळे अध्यापक मला सांगायचे, अगोदर दादा तुमच्याशी चर्चा करून कार्यक्रम ठरवूया, कारण ही मुलं डायरेक्ट परत तिथं काही होय म्हणले तर परत यायचे. त्यामुळं ही छोटी छोटी 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर 19व्या वर्षात पदार्पण केलं आणि ही मुलं ज्याला आली 2017ची ही बॅच बघता बघता 5.5 वर्ष 6 वर्ष पूर्ण झाली. तिथला प्रत्येक क्षण त्यांच्या स्मरणात राहील असा होता. मला आठवतं आहे कोविडमध्ये या मुलांनी केलेलं काम, कोविडच्या काळामध्ये दिलेली सेवा. सगळं जग एका बाजूला ठप्प झालं होतं आणि फक्त डॉक्टर्स त्या कोविडच्या युद्धामध्ये रणांगणामध्ये सगळ्याच्या समोर होते. ही मुलं ही खरंच उद्याचं या देशाचं आपलं भविष्य आहे. आज पालकांच्याकडे पाहिल्यानंतर मला एक गोष्ट जाणवते की महाराष्ट्रातील सर्व भागातून आलेले आपण पालक आहेत. ज्या पालकांना आपला मुलगा डॉक्टर झाला आहे, मला काळे सर मगाशी सांगत होते की आज पालकांच्या दृष्टीनं अविस्मरणीय असा क्षण आहे की जो सण टिपण्यासाठी, आपल्या मोबाईलमध्ये घेण्यासाठी आहे तिथं उठून आपला मुलगा, आपला पाल्य, आपली मुलगी या कार्यक्रमासाठी येत असताना फोटो काढत होते, डोळ्यामध्ये ते साठवत होते. हे चित्र आपल्या सगळ्यांना पाहण्याचं भाग्य आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं लाभलेलं आहे. अनेक पालक असे आहेत की ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही आहे, तरीसुद्धा मुलानं डॉक्टर व्हावं. काही पालकांच्या 7 पिढ्यामध्ये पहिला डॉक्टर असेही काही पालक मला भेटलेत ग्रामीण भागामध्ये. आपली भाग फार शहरी नाही आहे, निमशहरी भाग आहे. मला काही पालक ॲडमिशन घ्यायला आल्यावर विचारायचे, इस्लामपूर म्हणजे कुठं आहे? आल्यानंतर विचारायचे कुठं आहे? म्हणजे तुम्ही जिथं आलाय तेच इस्लामपूर आहे. म्हणजे शहराचं नाव माहिती नाही, शहर कसलं आहे माहिती नाही, पण मुलाला ॲडमिशन मिळालं आहे, डॉक्टर करायचं आहे. ही जी भावना होती, हा जो पवित्र उद्देश होता,
त्याच्यामुळं खरं तर आजचा दिवस आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण साजरा करतो आहोत. आजचा कॉन्व्होकेशनचा कार्यक्रम मुलांच्या दृष्टीनं अविस्मरणीय निश्चित आहे, पण तुमच्यापेक्षा जास्त श्रेय हे तुमच्या पालकांना आहे. आणि त्यांनी आजचा तुम्हाला क्षण निर्माण करून दिलेला किंवा आजचा हा सण साजरा होताना त्याच्या मागचं सगळं कष्ट त्यांचं आहे. तुम्ही उत्तम डॉक्टर बनाल, कारण सगळे अध्यापक आमचे पहिल्या 5 मध्ये प्रत्येक वेळेला आपल्या महाविद्यालयाच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये स्टेटमध्ये रिझल्ट येतोय. अध्यापक खूप अनुभवी असल्यामुळे ते शक्य होतं आहे. त्यामुळे मला ही खात्री आहे की आपण उत्तम डॉक्टर बनाल, पण या देशाचे उत्तम नागरिक बनण्यासाठी आजपासून आता आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण मगाशी डीन सरांनी सांगितलं, परमेश्वर आणि डॉक्टर, ज्याला परमेश्वर आपण पाहिलं नाही त्याला आपण मानतो, आणि ज्यांना पाहतोय समोर ते डॉक्टरच्या रूपानं परमेश्वर आपण मानतो. कुठल्याच प्रोफेशनमध्ये इथल्या पद्धतीचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा असत नाही. ते सन्मान आणि प्रतिष्ठा तुम्हाला आजपासून मिळणार आहे. तुमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे. तुमचे पालक एवढंच विश्व होतं, तुमचं कुटुंब हे एवढंच विश्व होतं. आता तुमचं विश्व हे येणारा पेशंटचा परिवार हे विश्व झालेलं आहे. त्यालाही न्याय देण्याची भूमिका घ्यायची आहे. कारण तुम्ही जे शिक्षण घेतलं ते शिक्षण आता समाजाला परत द्यायचं आहे. तुमच्या शिक्षणाचा उपयोग करून अनेक लोकांचे अश्रू पुसण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे. कारण तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये आज आहात ते क्षेत्र हे या देशातलं सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र आहे. अनेक इंजिनियर तयार होतात, अनेक इमारती बांधल्या जातात, कालांतराने त्या इमारती पाडल्या जातात किंवा नवीन बांधकाम होतं. डॉक्टर आणि तुमचं प्रोफेशन असं एक आहे की एकदा गेलेला जीव परत आणता येत नाही, आणि तुम्ही वाचवलेला जीव हा आयुष्यभर तुमच्या स्मरणात तुमच्याबरोबर राहतो. तो आशीर्वाद तुमच्याबरोबर राहतो. 2016ला पहिली बॅच आल्यानंतर सगळ्यांना वाटायचं की महाविद्यालय कसं चालतंय. फक्त 500 रुपयावर ही संस्था सुरू झाली. आज 11 लाख स्क्वेअर फूट कन्स्ट्रक्शन असलेली ही संस्था आहे. येत्या काही काळामध्ये ज्यावेळेला तुम्ही याल, मला बहुतांशी मुलांनी सांगितले की लग्नाला तुम्ही आलं पाहिजे, पत्रिका फक्त पाठवा, निश्चित येईल. घरच्यांसह आम्ही तुम्हाला विचारून केलं पाहिजे असं मी सांगितलंय तुमच्या अप्रोक्ष. कारण पालकांची अपेक्षा आपल्या मुलांच्याकडून वेगळी असते. मला हे ज्या वेळेला मी कॅम्पसमध्ये बसलेलो असायचो, काही मीटिंग असायच्या, हे सगळे मुलं यायची. आमच्या सगळे अध्यापक म्हणायचे मला, दादा तुम्ही फार एंटरटेन करताय त्यांना, दीक्षित सर तुम्ही फार बोललात किंवा त्यांच्याशी तुम्ही जास्त चर्चा केली की आम्हाला काम करताना अडचण होती, डिसिप्लिन थोडीशी डिस्टर्ब होते. ही वस्तुस्थिती आहे. पण ही 18 वर्षाची मुलं बघता बघता 5.5 वर्ष पूर्ण झाले, कोविडची 5-6 महिने गेले, 6 वर्ष झाली, एक कुटुंबातली सदस्य झाली या परिवाराची. कसा 6 वर्षाचा काळ गेला, मला काळे सर येताना म्हणत होते कसं 6 वर्ष गेली दादा. खरंच तुमच्या समवेत गेलेला काळ हा परत येणार नाही. जर माझ्या हातात असतं ते घड्याळ फिरवायचं तर निश्चित फिरवलं असतं, परंतु परमेश्वरानं ते संधी दिलेली नाही. कारण तुमचं जिथं जिथं तुम्ही भेटाल, जिथं जिथं याल, तिथं अभिमानाची गोष्ट ऐकायला मिळेल. हे भविष्यामधलं काम तुमचं असलं पाहिजे. याच माझ्या शुभेच्छा असतील. एखादी संस्था निर्माण करणं फार अवघड नाही आहे. ती संस्था टिकवणं, चालवणं आणि नवीन नवीन गोष्टी त्याच्यामध्ये ॲड करणं हे फार जोखमीच अलीकडच्या काळात काम आहे. मी धीरूभाई अंबानींचं एक लेक्चर हॉटेल ताजला ऐकायला गेलो होतो. धीरूभाई अंबानी आता जाऊन खूप वर्ष झाली. मी डी.वाय. पाटलांचे पण ह्या कॅम्पसला बसलो आहे, म्हणजे हॉटेलला आहे. पी.डी. पाटील म्हणून पिंपरी चिंचवडचे संस्था चालक आहेत, ते कमलकिशोर कदम माजी मंत्री होते, ते असे 8-10 लोक मेडिकलच्या प्रोफेशनमध्ये काम करणारे त्यावेळेला तिथं बोलवलेले होते, आणि सगळे इंडस्ट्रीज त्या बैठकीला होते.
धीरूभाई अंबानींचं एक वाक्य माझ्या अजूनही स्मरणात आहे, जे तुमच्या आयुष्यामध्ये ते उपयोगीच असेल. त्यांनी सांगितलं की शिक्षण व्यवस्था ही या देशाची वेगळी व्यवस्था आहे, वेगळी परंपरा आणि प्रथा आणि संकेत आहेत या व्यवस्थेला. आज तिथे एक फोटो लावलेला आहे स्वर्गीय वसंतदादांचा. या माणसानं विनाअनुदानित संस्था सुरू करण्यासाठी पहिल्यांदा परमिशन दिली. हे 7वी पास होते. शिक्षणावर कर्तबगारी ठरत नाही, शिक्षणावर आपण काय निर्माण करणार हे ठरत नाही, त्याला इच्छाशक्ती असेल तर काहीही होऊ शकतं. त्याचं उदाहरण स्वर्गीय वसंतदादा होते, तसेच स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी होते. धीरूभाई अंबानींनी सांगितलं, हॉस्पिटल काढा, एखादी इंडस्ट्री काढा, पेट्रोलचा मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज उभा करा, वेगवेगळ्या कन्स्ट्रक्शन लाईनमध्ये जावा. शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणं खूप अवघड आहे. हे धीरूभाईंचं वाक्य आहे, पुढचं ऐका. त्यांनी सांगितलं, हे शास्त्र, ही परंपरा या देशाची गुरुकुल म्हणजे गुरु आणि शिष्याची परंपरा असलेलं जगातलं एकमेव देश असेल तर तो भारत देश आहे. या इथं व्यापार म्हणून हे क्षेत्र नाही आहे जे जगात इतर ठिकाणी आहे. त्यामुळे सगळे मोठे इंडस्ट्रीयलवाले घ्या, कल्याणी घ्या, बिर्ला घ्या, कुमारमंगलम बिर्लांपासून टाटा घ्या, त्यांनी मेडिकल कॉलेज काढलं नाही. मेडिकल कॉलेज काढण्यासाठी वेडा माणूस लागतो. स्वर्गीय पत्तराव कदम होते, डी.वाय. पाटील होते. वेडा याच्यासाठी लागतो की काहीतरी मनापासून समाजाला देणं आहे, हे ज्याला वाटतं तेच या क्षेत्रात येतात. धीरूभाई अंबानीने हॉस्पिटल काढलं 5 स्टार, तिथं रेटला बंधन नाही आहे. पण या देशाची परंपरा आहे, गुरु शिष्याची परंपरा, यामध्ये व्यापार होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की मेडिकल कॉलेज काढणं हे व्यावसायिकाला शक्य नाही, कारण या देशाची परंपरा वेगळी आहे. त्यामुळे तुम्ही मेडिकल कॉलेज संस्थाचालक जो असतो, आता काळेसाहेब मला माफ करतील, बँकरच्या समोर हे बोलणं बरोबर नाही, पण त्याचं 10 वर्षाचं लाईफ कमी होतं साहेब. मेडिकल कॉलेज आता या मुलांना माहिती आहे, तेच मला काय काय येऊन सांगायचे. कारण मेडिकल कॉलेज चालवणं खूप जिकिरीचं, अडचणीचं, आणि त्यातल्या त्यात निम शहरी भागामध्ये चालवणं, सिटीमध्ये चालवणं वेगळं आहे. खूप अडचणीचं याच्यासाठी आहे कारण याचे नियम दर 15 दिवसाला नवीन येत आहेत. आपण काही ठरवलं, मी इंजिनिअरिंग कॉलेज बंद करून मेडिकल कॉलेज सुरू केला, ती मुवमेंट किंवा तो निर्णय माझ्या लाईफमधला सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय होता. म्हणून आज आपण या ठिकाणी बसलेलो आहे. मला काळेसाहेबांनी सांगितलं, तर सल्लाही काळेसाहेबांनी दिला होता, यामध्ये भविष्य नाही आहे, तुम्ही इकडे या. तुम्ही हॉस्पिटल बघितलं असाल तर तुमच्या लक्षात येईल, हॉस्पिटलचे मोठे मोठे हॉल आहेत, त्याच्यात UPVC म्हणून जे मटेरियल आहे ते वेगळ्या पद्धतीने पहा. 8 दिवसामध्ये ते हॉस्पिटल नव्यानं करता येतं, आपल्याला खोलता येतं, परत बनवता येतं, अशा पद्धतीने मटेरियल वापरलेलं आहे. कुठलाही नियम चेंज झाला 8 दिवसात नवीन होतं आहे. हे प्रश्न तयार झाला की त्याचं उत्तर मिळतं, शोध घेतला की उत्तर सापडतं, असा पद्धतीनं शोध घेत इथंपर्यंत आम्ही आलो. आता भविष्यामध्ये PG चालू होईल. यातली काही मुलं मला म्हणली PGला मी इथंच येणार आहे. आता PGला तुम्ही इथंच आला तर मग विजय पाटील सर, कांताराजन सरांची परवानगी काढून या, कारण PGला आलात की परत 3 वर्ष आहे. त्यांनी काय करायचं ते तुम्ही ठरवा. ही मुलं अतिशय जिव्हाळ्याचं नातं तयार झालेलं होतं. म्हणजे तुम्हाला पहिल्या वेळेला तुम्ही ॲडमिशन घ्यायला आला त्यावेळेला मी सांगितलं होतं, आजपासून ही मुलं ही आमची झाली, त्याचे पालक आम्ही आहोत. आणि आजचा कार्यक्रम पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आला असेल, आम्ही पालकत्वाची भूमिका जेवढी शक्य आहे तेवढी निभावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि भविष्यातही ज्याला तुमचं ऐकायचं बंद होतील त्याला मला एक फोन करा, मी येतो आणि मी सांगतो. मला खात्री आहे की ही मुलं 6 वर्षामध्ये हे जे नातं तयार झालेलं आहे त्या नात्याचा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आदर ठेवतील अशी माझी मनोमन त्या ठिकाणी खात्री आहे. पुन्हा एकदा
ज्या ग्रामीण भागातून जे पालक आलेले आहेत, कदाचित तुमचा विद्यार्थी आज या ड्रेस कोडमध्ये आहे, उद्या जाऊन तो डॉक्टर बनतोय, हा अभिमानाचा क्षण आहे तुमच्या दृष्टीनं. परंतु उद्या जाऊन तो उत्तम नागरिक ज्या ठिकाणी सेवा देईल त्या ठिकाणी किमान तुम्हाला पी जी तर बऱ्याच जणांना करायचं आहे, ज्यांना करायचं नाही, जे पी एस सीला जाणार आहेत, गव्हर्नमेंटमध्ये जाणार आहेत, तिथं तर फ्री सर्व्हिस आहे. परंतु जर प्रायव्हेट केलं तर दिवसाला किमान एक कुटुंब हे तुम्ही आपल्या महाविद्यालयासाठी जिथं शिक्षण घेतलं आहे आणि पालकांच्यासाठी फ्री ऑफ ट्रीटमेंट तुम्ही त्यांना सेवा द्या, एवढी विनंती या निमित्तानं करतो. तुम्हाला खूप तुम्ही मोठं व्हा आणि तो अभिमानाचा क्षण माझ्या भाग्यामध्ये असावं एवढी परमेश्वरच्यांनी प्रार्थना करतो. पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं या परिवाराच्या वतीनं, प्रकाश परिवाराच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो आणि खूप मोठे व्हा, आभाळा एवढं उत्तुंग व्यक्तिमत्व बनवा आणि आभाळा एवढं कर्तृत्व गाजवा आणि ते पाहण्यासाठी ते भाग्य आम्हा सगळ्यांना लाभू दे एवढी पुन्हा एकदा आई तुळजाभवानीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your kind The words of definitely boosted up the confidence of the graduating batch. Now I call upon Dr. Patil sir to introduce the chief guests. Good evening, everyone. Respected dignitaries on the stage, faculty, young doctors, parents, and well-wishers. I am highly honored and feel privileged for this opportunity to introduce our distinguished chief guest for this occasion. Second graduation ceremony of Prakash Institute of Medical Sciences and Research for the batch of 2017. Our chief guests agreed to grace this wonderful occasion despite their busy schedule. We are indeed grateful to them. Our first chief guest for the ceremony is Honorable C.A. Milind Kale Saheb, Chairman of the Cosmos Cooperative Bank Limited and also the Director of Cooperative Banks in India, New Delhi. He is elected unopposed for this prestigious leadership in banking sector. It is really very difficult job to introduce such distinguished personalities in few minutes, but it is unacceptable that we will miss this opportunity if we don't get to know them at least briefly. C.A. Milind Kale sir completed his schooling from renowned school Jnana Prabodhini and college educations from prestigious Nes Wadia College. Under absolute adverse conditions, he completed 5 professional courses: Chartered Accountancy, Cost Accountancy, Business Administration, MBA Finance, and Journalism within a very short time span, displaying his extraordinary intellect. That is why we can say he is a doctor of finance, accounts, and economics. He started his chartered accountancy practice in 1983. He has taken forward the legacy of 3 generations of entrepreneurship. Kale family was into numerous businesses at that time. Through those businesses, he got opportunity to work extensively in the field of finance. The main reason for this was his educational qualifications and expertise in the field of finance and economy. Thus, he is on the board of directors of Cosmos Bank for the last 2.5 decades since 1999 and chairman of the bank from 2014 onwards. He has made a mark in Cosmos Bank through his work ethics and brought stability to this bank. Apart from the cooperative sector, his contribution in the field of education, social work and journalism is well recognized. He has given impetus to and encouraged Marathi and Maharashtrian youth to start their own businesses through annual conclaves. He has supported them economically, assisting them through small loans through the bank. He has a special place as orator in various seminars of finance, on finance and economy. Kale sir has chaired many board examiners for business management diploma. Not leaving women behind,
To give impetus to women to take entrepreneurship, he introduced loan scheme especially for women through Cosmos Bank. Women are offered loan at reduced rate of interest through this loan scheme. For financial empowerment of women, he has funded more than 1,500 self-help groups to start their home-based businesses through Cosmos Bank. This has helped more than 15,000 women to become financially independent. With his active participation, this mission of women empowerment is doing very well. Since last couple of decades, cooperative banks have taken a dent in their image because of misappropriation by a few banks. To enhance and uplift the image of cooperative banks, chartered accountants in the cooperative banks CACOB organization is working dedicatedly. Kale sir is vice chairman of this organization, thus adding CACOB with his expertise in the cooperative banking sector. He is selected as co-opted member of the board of directors of the Maharashtra Urban Cooperation Federation. Milind Kale sir is well known for his transparent values, work ethics, positive yet realistic attitude, futuristic vision, and ability to face all challenges resolutely and much more. Sir has achieved things most of us only can dream of. We are indeed honored to have you, sir, as chief guest for this graduation ceremony. Sir, I welcome you again for this graduation ceremony. Secondly, it is pleasure to introduce our another role model in the society and chief guest of the evening from our own profession. Chief guest is sir, none other than Dr. Mahadev Dikshit sir, very well-known figure in India and in this region especially. He is a cardiovascular thoracic surgeon and is known as God of Heart. To say a few words about Dr. Dikshit sir's achievements, he completed his MBBS from JN Medical College and MS from Government Medical College, Ballari, and then he did his cardiovascular and thoracic surgery DNB from Bombay Hospital, Institute of Medical Sciences. He also did his PhD from JN Medical College, Belgaum. Dr. Dikshit sir is trained both in India and abroad. Sir has more than 35 years of service in the cardiovascular surgery, and he has helped many needy and saved thousands of lives. To mention few positions he has held in the last few decades, sir has started from internship and as a junior doctor from Ballari. Then he served as a registrar of cardiac surgery in the United Kingdom, and he was consultant for several hospitals. Mainly his service has been in JN Medical College, where he started as a lecturer and went on to become HOD and professor of cardiovascular thoracic surgery unit, Kaylee's Heart Foundation. Sir is senior consultant and has served as chief of cardiac sciences in Aster Sims Hospital, Bangalore, senior cardiac surgeon at Apple Hospital, Kolhapur, and currently sir is chief cardiac surgeon and MD and CEO of Arihant Hospital, which is unit of Dikshit Healthcare Private Limited, Belgavi. Dr. Dikshit sir is recipient of several prestigious awards, namely Karnataka State Rajyastha Award 2004 award, which is given for extraordinary work in establishing cardiothoracic surgery unit in North Karnataka. Sir has delivered more than 500 lectures at different organizations to increase awareness of cardiac diseases. Sir is honored by FIE Foundation in 2005, Ichilkaranji. This award is given for extraordinary work in cardiothoracic sciences. Sir is honored and awarded for prestigious Dr. C.S. Sadashivan Oration for the year 2019 of the Association of Cardiovascular and Thoracic Surgeons, India. And there is one more. He is honored and awarded for prestigious Sri Jayadeva Surgical Oration in 2012 for the changing trends in the aortic root and arch replacement. Sir is facilitated by Rotary Leadership Award, and also he is awarded as the best scientist by Kaylee University. Some of the mind-boggling facts include that he has been consultant cardiothoracic surgeon for nearly 30 years. His teaching experience is more than 35 years. He has operated more than 22,000 heart cases. First to perform, he is the first in the region to perform robotic heart surgery in the Karnataka. He has performed one heart transplantation successfully.
Dr. Dikshit sir has delivered many orations at many prestigious scientific conclaves. He is an invited speaker in national and international conferences. He is member of many professional bodies. And besides all this, he has published and presented hundreds of papers and presentations, oral and poster. He has published nearly more than 50 publications in national and international journals. Sir has to his credit several books and chapters in books as well. It's never easy to have such a distinguished professional available, but for Dikshit sir is a humble person and kindly agreed to be chief guest to inspire our young doctors. Wholeheartedly, we welcome you, sir. Thank you. I request today's chief guest, Honorable C.A. Milind Kare sir, to come up to the podium and deliver his words of wisdom. Namaskar. Today, at the graduation function of the second batch of the Prakash Institute of Medical Science and Research, I am very happy to share this dais with Dr. Madhav Dikshit sir, Nishikant Bhosale-Patil sir, Sanjay Jadhav sir, Nitin Patil sir, Dr. Vijay Kumar Patil, Dr. Kantarajan, Dean of the Institute, Dr. Pradeep Kulkarni, Dr. Rohini Karambelkar Madam, Dr. Bhopal Giri-Gosavi sir, proud parents, the teachers, faculty, and the young graduates. It is a memorable evening, not only for you, but for me also, to see how lights are spread in the society. The Prakash Shikshan Mandal Society by itself as the institution, in the name, has taken a responsibility to bring light to the society. And I suppose that you are the 140 precisely, or 142 torch bearers in the society. Your responsibility starts now. I was surprised when I was invited as a guest, and more surprised when I was introduced here. Doctor introduced me as a doctor, architect, engineer of the wealth management. I suppose it is a wealth science. But wealth science has no value without health science, and you are the doctors of the health science. And there I realized that I have missed something in my life which I cannot do, rather it is difficult for me to do in this life, but certainly I would like to do it in my next life. This is just to tell you, young graduates, that what you are today. At this age, when attaining so many professional degrees, qualification, experience, and everything in my life, I felt that I missed the bus, I missed the road, I should have been doctor. Then only society would have appraised me or felt me like a god. In ancient days, when there were pains in physical science or health science, we used to reach out only to God and pray that God relieve me, God give me comfort. But now the days have changed, and you are the person
and you have taken the role of the God in the society. You must be aware, or rather it is for the knowledge of the rest, those who are present in this ceremony today, that India has got only 10 doctors per 10,000 population. Only 10 doctors. Whereas the other advanced countries in the world has got more than 25, 35, 40 doctors per 10,000 population. The health issues are more serious in our country than in other countries. Therefore, with this huge opportunity to serve you the better for the society, you have got lot of work to do, and sincerely if you do it, sky is the limit for you, my dear young graduates. What is your responsibility? I heard what Dean sir has told you. It must be 100x than whatever he has told you just now, but I can gather from it that you should be honest to your profession. In my simple words, sir, I would like to say that you should be appropriate to your profession. You should not be less, or you should not be more in giving advice or treatment to the patient. If the less treatment is given, there is a failure of life. If there is a excess treatment is given, again there is a failure of life. So adequate, appropriate and dedicated treatment to the patient should be your passion henceafter. I just quoted that there are 10 doctors per 10,000 population in India. But for you, dear youngsters, only medical profession is not the limitation. Because you have understood the science, you have understood the natural science, basic science and the health science, and this rules everywhere in the society also. Therefore, we many times find that in the society, in the area other than the medical profession also, the successful leaders are from the medical profession. Just to mention, because you may not be aware, some of you might be having that thought process, that the best IAS officers, best IRS officers, best IPS officers are from the medical profession. So you do not have the limit only restricted to providing your professionalism and dedicated services only in the medical sciences, but any field or any walk of life. Till this date, you are in the learning process by whatever was taught to you in the classroom by your teacher. But today onwards, the little difference would be, you will be all time under the continuous learning process, under your own experience, and by the situation, the circumstances that arise and that you have to face or tackle or that you have to overcome. So you will be under the learning process, you will be always the student, and then only the best doctor, again the best student, and again the best doctor throughout your life. If you do it, no doubt, no person in this ceremony would believe that you will have ever any failure, but you will have the highest success in your life, and which you will be proud of, which will be your parents proud of, your institution will be proud of. For this, I really wish that whatever you do best in the interest of the society, that will give the best return to you. When you serve any patient, treat that there is a person in it. Don't come under any pressures or any influence by any chance of either any fraction of the society. That might be the institution where you are serving, might be a corporate hospital, might be cross-section of the society, might be your own family, but don't come under any pressure for any services or the professional expertise that you are providing to your patient
Don't compromise on that. Then only you are doing honest professional services, medical services to the society, and that is the expectation everybody sitting over here. Your parents have given you everything that was possible, but now you have to give everything that is possible to you, and keeping in mind that they have thought of you as making a good doctor, not for themselves but for the society. The needs are unlimited, but you can define what are the needs. If you think that the need of the patient is your need to fulfill him, to relieve him of his pain, then you would do best in the profession, and that is the expectation of every one of us. The institution that you are coming from is by itself, as I in the beginning said, that indicates the light, Prakash. आपले जे सगळे इथे विद्यार्थी आहेत त्या जवळजवळ 140 विद्यार्थ्यांपैकी 90 ते 95% हे आपण सर्व महाराष्ट्रीयन आहोत. आपले पालक इथे आलेले आहेत. माझ्या मोठ्या मुलीचं ज्या वेळेला असंच कॉन्व्होकेशन, सर आता आपण म्हणलं तसं PD सरांकडे पुण्यामध्ये होतं, ती जेव्हा ग्रॅज्युएट झाली तेव्हा अशाच कार्यक्रमाला मी जेव्हा माझ्या पत्नीसह गेलो होतो तेव्हा काय त्यांनी सांगितलं आणि काय आम्हाला कळलं, आम्हाला काहीच कळलं नाही. आम्हाला फक्त कळलं की माझी मुलगी MBBS झाली आणि तिच्या मैत्रिणी MBBS झाल्या. आम्हाला 5-5.5 वर्ष जी दिसली नाहीत, जी घरातच नव्हती, दिसली नाहीत, ती डॉक्टर झाली म्हणून आम्ही फक्त फोटो काढले, पण आम्हाला आमच्या जबाबदाऱ्याच कळल्या नाहीत. पालकांकरता मी असं सांगू इच्छितो की आता खऱ्या तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. आपण काही भ्रमात असतो. मला सुद्धा असं वाटलं होतं की माझा रस्ता चुकला म्हणून मी कॉमर्स ग्रॅज्युएट झालो, पण माझ्या एकाही मुलाने कॉमर्स ग्रॅज्युएट न होता सगळ्यांनी सायन्स ग्रॅज्युएट व्हावं. त्याप्रमाणे पहिली मुलगी डॉक्टर झाली तेव्हा आनंद झाला, पण नंतर मला कळलं की ती कालपर्यंत आपली होती, उद्यापासून ती आपली नाही आहे. ह्या भावना लक्षात ठेवा आणि मग घरातल्या कार्यक्रमांना, जबाबदाऱ्यांना ही मुलं आपल्यात असतील आणि आपल्या मनासारखं करतील अशी अपेक्षा करू नका. आपला भ्रमनिरास होईल. आपण त्यांना सोसायटीकरता देऊन टाकलेलं आहे. हे मनापासून काही जणांनी कळत किंवा काही जणांनी न कळत हे खूप मोठं काम केलेलं आहे. आता ती तुमची नाहीत, आता ती समाजाची आहेत. तुमच्या अपेक्षा, तुमच्या हट्ट, वेळा, हौसी, गरजा यांच्याकरता त्यांना अडसर निर्माण होऊ करू नका. त्यांना इतरांची दुःख पुसण्याकरता त्यांना जी भरारी घ्यायची ती भरारी घेण्याकरता तुम्ही त्यांच्या पाठीशी राहा. हा बदललेला रोल तुमचा आजपासून जर का असेल तर मला वाटतं की प्रत्येक वेळेला जो पेशंट ती मुलं ट्रीट करतील, त्यांचे कलिग, त्यांचे डॉक्टर, त्यांचे इन्स्टिट्यूट, त्यांचे ऑर्गनायझेशन जे म्हणतील ते म्हणतील ह्याचे आईबाप किती भाग्यवान असतील की त्यांनी समाजाला असा डॉक्टर मुलगा किंवा मुलगी दिली. मी मुद्दाम पालकांकरता ह्या अशा भाषेत सांगितलं कारण मी ह्या प्रोसेसमधून गेलेलो आहे आणि जे आपल्याला कळतं ते आपल्याला सांगावं, जे मुलांना कळतं ते मुलांना सांगावं अशा करता म्हणून मी हा थोडासा बदल केला. तुमच्यामधला दुवा आणि तुमच्यामधला ब्रिज जर का कोण होता तर दादा होते. ही जी ट्रान्झिशन फेज असते की ज्या वेळेला मुलं चुकू शकतात, जे वय भरकटत जायचं असू शकतं की ज्या वेळेला तुमच्या हातातनं तुम्ही धागा सोडला आहे आणि कोणीतरी पकडायचं आहे किंवा त्यांना जबाबदारी जाणीव व्हायची आहे, त्यावेळेला तुम्ही एका नामवंत, विश्वासार्ह, चांगल्या, सुसंस्कृत अशा प्रकाश देणाऱ्या दादांच्या संस्थेमध्ये मुलांना ठेवलं होतं. हा सगळ्यात चांगला निर्णय तुम्ही घेतला होता. मी खूप संस्था बघितल्यात, खूप संस्थाचालक बघितलेत, वेगवेगळ्या इंजिनिअरिंग बघितल्या, डॉक्टर, मेडिकल, वेगवेगळी सायन्सच्या सर्व्हिसेस देणाऱ्या संस्था बघितल्या आहेत. डॉक्टरांनी जरी सांगितलं की इंडस्ट्रियलिस्ट लोक शैक्षणिक संस्था चालवत नाहीत, पण आपल्या मनात काही वेळेला शंका आली असेल की काही संस्थाचालक त्यांच्या संस्था इंडस्ट्रियलिस्ट सारख्या चालवतात का?
मी इथं काहीच बोलत नाही, कारण ते योग्य होणार नाही, आपल्या मनात शंका असेल. पण एक मात्र नक्की खात्रीशीररित्या तुम्हाला सांगतोय की दादानी त्यांची संस्था कधीच इंडस्ट्री म्हणून चालवली नाही, ते ह्या आयुष्यात चालवू शकणार नाहीत. आणि अशा संस्थेमध्ये, अशा आश्रमशाळेमध्ये, पूर्वी आश्रमात पाठवायचं वय हे 6-8 असं असायचं, कारण त्यावेळेला आयुर्मर्यादा कमी होती. आता सगळ्यांचीच आयुर्मर्यादा ही 80, 85, 90 अशी व्हायला लागली आहे. त्यामुळे ज्या वयात मुलं 16, 17, 18, 19 वर्षाची होतात त्यावेळेला आश्रमात घातल्यासारखं तुम्ही एका प्रकाश देणाऱ्या अशा संस्थेमध्ये घातलं होतं. आणि तिथून असे ग्रॅज्युएट मुलं जे बाहेरून पडतील ती नक्कीच घवघवीत यश संपादन करतील, ह्याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही आहे. आणि तुमच्या ह्या निर्णयाचा तुम्हाला सार्थ अभिमान होईल. आपल्या मुलांना पुढं जाण्याकरता, आयुष्यात प्रगती करण्याकरता आणि समाजाचं देणं देण्याकरता म्हणून सरांनी 5-6 वर्ष ह्या आश्रमामध्ये त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी, सर्व प्रोफेसरनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. जेवढी विद्यार्थ्यांनो आपण मेहनत घेतली त्याहीपेक्षा जास्त तुम्हाला कळलं आहे का नाही याची काळजी करताना त्या शिक्षकांनी मेहनत घेतली आहे. आता जबाबदारी तुमच्यावर आहे की ह्या पुढच्या काळामध्ये जे जे आम्हाला सगळ्या समाजाने लहानपणापासून दिलं, आमच्या संस्थेने दिलं, माझ्या घराने दिलं, माझ्या आईवडिलांनी दिलं, ते आता मी सोसायटीला द्यायची आहे. स्वतःचा विचार करू नका. स्वतःचा तुमचा भरभराट होणार ह्याच्यामध्ये थोडीसुद्धा तुम्ही काळजी बाळगू नका, कारण तुम्ही जो प्रोफेशन निवडला आहे तो अतिशय योग्य प्रोफेशन आहे. आपल्याला माहिती असेल की जे इंजिनियर भारतात तयार होतात त्याच्यातल्या 50% लोकांना सुद्धा नोकऱ्या लागत नाहीत. ज्यांना नोकऱ्या लागतात त्यांच्यातल्या 75% लोकांना कळतं की आपण इंजिनिअरिंग नसतं केलं तरी हा उद्योग नोकरी करू शकलो असतो. पण तुमचा प्रोफेशन असा नाही आहे. तुमचा हा मानवाच्या जीवाच्या खेळण्याशी, त्याच्या आनंदाशी हातभार लावणारा तुमचा प्रोफेशन आहे. खूप सिन्सिअरली मन लावून डेडिकेशनने करा. आजूबाजूला कोणाची काय प्रगती होती आहे, कुठल्या मार्गाने कशा मार्गाने होती आहे ह्याच्याकरता भुरळून जाऊ नका, चुकीच्या रस्त्याने जाऊ नका, एवढंच सांगीन. आणि मला तो एक हिंदी सिनेमातलं एक हे आठवलं आता इथं बसल्या बसल्या, म्हणून म्हणतो थोडंसं मॉडिफिकेशन. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो भेजेगा वही सच्चा डॉक्टर कहलाएगा. आपल्या सगळ्यांना भविष्यामध्ये अतिशय सुखी, समृद्ध, आनंददायी जीवन लागो आणि आपल्या सगळ्यांचा, आम्हाला सर्वांना अभिमान हो, अशी आपली कारकीर्द घडो, अशा परमेश्वराचरणी खूप खूप शुभेच्छा, नमन आणि विनंती. धन्यवाद. Thank you, sir. That was indeed inspiring. I now call upon Honorable Dr. Mahadev Dikshit, sir, to guide all the newly graduates towards a brighter future. Good evening, all of you. Respected dignitaries on the dais, respected the chief guest of today's function, Shri Milind Kale sir, Mr. Nishikant Bhosale-Patil sir, who is lovably called Dada. Actually, he is the Dada of all. Respected Mr. Sanjay Jadhav, Mr. Nitin Bhosale-Patil, Dr. Vijay Kumar Patil, Dr. Kantaraj, Dr. Pradeep Kulkarni, Dr. Rohini Karamblekar, Dr. Bhupal Giri Gosavi, the staff of the medical college, the parents, the invitees, and the students of today's function. When I was asked to come as a chief guest here, I thought it is good to come here because I had missed my graduation ceremony.
So I had got my certificate by post because I could not attend. So I think I'm making it up for that missed graduation. So I'm getting it, becoming a part of it now. My address today is going to be towards the students only, the young graduates. First of all, congratulations to all of you. It is a dream that the words DR prefix to your name, which means doctor. To me, DR means discipline and reliable. So this DR, whenever you write, you have to understand it is not doctor, but it means you are disciplined, you are distinguished, and you are a reliable person. I'm not going to give you advices because you're all adults, you know your responsibilities, you know what you have to do, what is good for you, because everyone has got their own priorities in life. But when I graduated, it was in 1980. It's about 40 years. And from that position where you are now to the position where I am now, I have seen the whole world. I have traveled through the entire journey. Post-graduation, super specialty, teaching hospital, private hospitals, and whatnot. And only I can say that I have been very happy, and I am happy that whatever experience I went through, I would not give it for any other thing. When I was of your age, my dream was to be a gynecologist. And because you see your gynec professor or your surgical professor, and you think that you have to become like him, you have to emulate him, you have to follow his footsteps, and you have to become big like him, whatever he is. But what happened was the destiny changed. During my surgical MBBS, when I was doing my MBBS, during my surgical examination, practical examination, our professor came and told us that all of you keep your journals safe, you may require it next time, because we don't know whether you're going to pass this time or no. But as luck would have been, one of the examiners who came was, I don't know how many of you know him, but he is a famous surgeon, Dr. Srikhande from Bombay. He was my examiner in general surgery. And when he examined me, he just told me that you become a general surgeon. You don't become a gynecologist or anything, and I will make you a surgeon. And that was my first mentor. So what I want to tell you is, you will need mentors in life who will show you the way. And he told me, as soon as you finish internship, you come to Bombay, I'll make you a surgeon. So promptly I was there next day in Bombay. He gave me a job there in GT hospital. I was there in where I used to do all these surgeries. Now why I am telling you this is, the exposure changes. What we were in Belgaum and when we went to Bombay, the exposure completely changed. The first day when I went as a registrar there, as a houseman there to join the general surgery, my registrar, I went there around 4 o'clock, I joined that department, and my registrar was in the operation theater. He said, in Hindi, they talk in Hindi, अरे तू join हो गया इधर, ठीक है, एक perforation आया है, कर ले अभी. So he said, you go and operate one perforation right now.
and we had never done independent perforations. So that time he told us that, I will teach you once, henceforward you have to do all those things. And that was the first day he taught. After that, we started doing all those work. What is important in life is that you have to keep learning new skills, new knowledge, but new venues also. Your exposure is very important. I remember why I am saying this skill and this knowledge is important is, when I was in UK, we had one patient who had come, and this patient was found pulseless, lying in a snow. He had walked from his house in the courtyard and he had fallen down and he had collapsed. And this had happened in the night time. Next day morning, the neighbor saw him. He is collapsed, pulseless, not breathing. So they called 911 and the ambulance persons came. But the only thing which was unusual was that his pupils were constricted. It was not dilated. So the ambulance people, they resuscitated him. They took him to the infirmary and they called us. His temperature was something like 16 degrees centigrade. And when we resuscitated him, we had just found out after in the journal that if you put him on a heart-lung machine, which we use in cardiac surgery, where we bring down the temperature and we increase the temperature, we put him on the heart-lung machine and we rewarmed him to 37 degrees centigrade. Everybody thought whole night he was lying pulseless, without any breaths or anything, that he may not survive. But after about 2.5 hours, when his temperature came to about 37 degrees, his heart started beating. And believe it or no, he woke up in 6 hours' time, and then he went home on, in 4 days' time. Why I want to tell you this is, if you upgrade your knowledge, because we had seen this in the journal, we had read in the journal, where in Scandinavia, when people had drowned in these mines, they were brought out and they had done these heart-lung machines, they were put in and they had survived. So because we had read that, we were able to save this person. If we had not read this thing, probably we wouldn't have attempted and that person would have been dead. So knowledge is very important. Skill is important, and you get skill by repeatedly doing the same things. Otherwise, it's not possible to become an expert in your field. My only advice to all of you would be that before you take care of your patients, take care of yourself first. Do you know that the IMA, Indian Medical Association, has done a study on the life expectancy of doctors and individuals? They have found that the life expectancy of doctors is 10 years less than an average life expectancy of a person. And this expectancy is less because most of the doctors don't take care of themselves. They have got a lot of metabolic problems. We did a study on medical students when I was in the medical college and postgraduate students. We found that 18% of them were hypertensive, obese, and few of them were diabetic at a young age of 25 years. So my advice is, take care of yourself. Your physical health, your mental health is very important. In your profession, you will, whenever you go through it, you will go through different emotions. Fear, self-doubt, then insecurity. If you work very hard, you will get fatigued. But these things are a part and parcel of our job.
We have to continue to go ahead with all these things. Wherever you go, these emotions will follow you. But you have to be more stronger than your emotions. The best part of all these things is that whatever you do in life, do it in such a way and do it big time, dream big. Don't dream small things. If you dream big, you will be able to create big stories. Whenever you say, what is history? History is part of two words, his and story. Your story should be big. If your stories have to be big, you have to do big work. And that is why I say that you should always dream big, do big work. And there is only one life. You enjoy your life also. But whenever it comes to dedication and whenever it comes to taking care of the patients, you should be able to give them the first priority. Today, technology is there, new technologies, but our diseases, new medicines are coming, but our diseases are increasing. And this is happening because we are all going towards not taking care of ourselves. So, friends, you are all young people. I wish you all the best, and I'm sure you will bring laurels to your institute. The people, your staff, all of them, your parents, all of them will be proud of you. You should be able to do great work by which these people, all of them will be proud of your contribution to the society. And regarding parents and all, we, as everyone has told you, that these graduates, students, now do not belong to their family, they belong to the society. And that is why wishing you all the best and hope to see your name in medical profession flourish and bring laurels to this institution. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable insights and inspiring words with us today. I would now like to invite Mr. Pandulan P. parent of Dr. Lalit Priya Pandulan, on the stage to say a few words. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. आजच्या या पदवीदान समारंभाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आमच्या पाल्यांना गुरु म्हणून पदवीचं दान करण्यासाठी या ठिकाणी ज्या व्यासपीठावरती भगवान धन्वंतरी विराजमान आहेत, ज्या व्यासपीठावरती प्रकाश इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक आदरणीय निशिकांतजी भोसले पाटील सर, त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय मिलिंदजी काळे सर, डॉक्टर दीक्षित साहेब, कांताराज सरजी, नितीनजी पाटील साहेब, विजय पाटील साहेब, डॉक्टर रोहिणी करमलेकर मॅडमजी, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून सर्व पाल्यांचे आलेले पालक आणि प्रकाश इन्स्टिट्यूटचा सर्व स्टाफ, मॅनेजमेंट, सर्व कर्मचारी, मी डॉक्टर ललितप्रिया मेरगळ हिचा वडील पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यामधून आलेलो आहे. प्रामुख्यानं पालकांच्या वतीनं ज्या निवडक लोकांना या ठिकाणी बोलण्याची संधी मिळेल त्यापैकी मी एक असावा. कार्यक्रम खूप उशीर झालेला आहे आणि केवळ 2-2.5 मिनिटांमध्येच मी या ठिकाणी बोलणार आहे. या ठिकाणी प्रामुख्यानं जी ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व समाजाच्या अत्यंत उच्च स्तरावरती काम करणाऱ्या मंडळींच्या हस्ते आज हा
पदवीदान समारंभ या ठिकाणी संपन्न होतोय. ज्या नगरीमध्ये आरक्षणाचे जनक, पुरोगामी विचाराचे उद्गाता, छत्रपती शाहूंच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या आणि लाल मातीसाठी जगभर प्रसिद्ध असलेल्या या ऐतिहासिक शहरामध्ये आमच्या पाल्यांचा पदवीदान समारंभ होतोय. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये या महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातील अनेक सर्वसाधारण कुटुंबियांनी जे स्वप्न उराशी बाळगलं होतं, कारण या बसलेल्या पाल्यांमध्ये अनेक उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर्स आहेत, उद्योजक आहेत, व्यापारी आहेत, पण त्याचबरोबर अगदी गांधी टोपी घातलेले आणि गुलाबी फेटा बांधलेले काही पालकसुद्धा आहेत. आणि म्हणून ह्या 150 डॉक्टर्स जे आज या देशाच्या लोकांच्या तब्येतीची, शरीरशास्त्राचं सेवेच्या माध्यमातून योगदान देणारे 150 क्लास 1 अधिकारी या देशाच्या सेवेमध्ये आजपासून रुजू होत आहेत. आणि आपण सर्व धन्वंतरीचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना जी पदवी आज प्रदान करत आहात, हा आमच्या सर्वांच्या पाल्यांच्या आणि पालकांच्या जीवनामधील अतिउच्च क्षण आहे. गेल्या 10 वर्षामध्ये आमच्या मुलांनी आणि आम्ही सर्वांनी सर्व श्रम, बुद्धी, कार्यशक्ती एकत्रित करून हा गोल अचीव करण्यासाठी जे योगदान दिलं आहे ते योगदान खूप मोलाचं आहे. कारण आमची मुलं ज्यावेळेस गल्ली बोळातील आणि वेगवेगळ्या सिनेमागृहामध्ये, सभा समारंभामध्ये आमच्या मित्रांची, समाजातील इतर मुलं त्यांच्या इंद्रिय तृप्तीचा, मनोरंजनाचा, वेगवेगळ्या खेळांचा आस्वाद घेत होती, त्यावेळेस आमची मुलं मात्र डोळे फोड करून, आदरणीय दादा, 10 दिवसापूर्वी माझी मुलगी घरी आली होती. सकाळी 4:30ला सुरू झालेला तिचा अभ्यास संध्याकाळी 11 वाजेपर्यंत चालायचा. आणि मगाशी सरांनी खरं सांगितलं की तुम्ही खूप मोठा त्यांच्याकडून अपेक्षा करू नका. आज या ठिकाणी सर्वांच्या साक्षीनं मी ह्या 150 डॉक्टरांना, ह्या क्लास 1 अधिकाऱ्यांना एकच विनंती करेल की आम्हा पालकांची तुमच्याकडून पैशाची, प्रसिद्धीची, तुम्ही आम्हाला मोठं व्हावं ही अपेक्षा नाही. फक्त तुम्ही आमच्या पोटी जन्म घेतलात, आम्हा लोकाला डॉक्टर होता आला नाही, कारण आमची डॉक्टर की 2-4 मार्कावरून 10-5 मार्कावरून जी हुकली होती, तो गोल तुम्ही अचीव केलात. त्यामुळे तुमच्या जीवनाचा इथून पुढचा प्रत्येक क्षण ना क्षण या देशातल्या दीन, दुबळ्या, उपेक्षित, वंचित, कारण ह्या देशामध्ये 100 लोकांपैकी 85% लोक आजारी आहेत आणि त्या लोकांची सेवा करा. आम्हाला म्हातारपणी तुम्ही नाही बघितलं तरी चालेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आदरणीय दादा, 5.5 वर्षापूर्वी त्या ऑडिटोरियममध्ये आपल्या कॉलेजच्या ज्यावेळेस तुम्ही शब्द दिला होता की पालकांनो निर्धास्तपणे जावा, ह्या 142 मुलांपैकी जवळपास 60 मुली होत्या. आदरणीय दादा, माझ्या मुलीवरती माझा स्वतःपेक्षा तिच्यावरती जास्त विश्वास असणार आहे. परंतु तो विश्वास सार्थ करण्यासाठी प्रकाश इन्स्टिट्यूटनं, ह्या मेडिकल कॉलेजनं आणि या सगळ्यांचा नेता म्हणून तुम्ही जो गेल्या 5.5 वर्षामध्ये जो रोल निभावलात, कारण एकही फोन असा कधीच आला नाही की पप्पा इथं असुरक्षित वाटतंय. इथं एवढी सुरक्षितता, एवढं माया, एवढं प्रेम दिलं तुम्ही. आम्ही ह्या जन्मामध्ये आम्ही सर्व पालक तुमचं, मॅनेजमेंटचं, अगदी तिथल्या सफाई कामगारापासून ते क्लिनिकल स्टॉफपासून सर्वांचं योगदान, तुमचे उपकार आम्ही सर्व पालक कधीही विसरणार नाही. दुसरी गोष्ट, ही जी बॅच आहे, ही बॅच थोडीशी अवखळ आहे हे मलाही माहीत आहे, परंतु आमचा सगळ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही त्यांना जे एंटरटेन केलं त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. मुलांना एवढंच सांगेल, माझा वेळ संपत आलाय शेवटच्या 1 मिनिटामध्ये, औक्षवंत व्हा, वरदवंत व्हा. तुमच्या कर्तृत्वाचा सुगंध आसमंतामध्येच नव्हे तर हिमालयापर्यंत दरवळू द्या. सेवेमध्येच सर्व काही आहे, सेवेमध्येच सर्व काही आहे. ज्या पाल्यांनी, ज्या पालकांनी तुमच्यासाठी हे योगदान दिलंय त्यांना विसरू नका. पण आमच्यापेक्षा तुमच्या या संस्थेचं, तुमच्या गुरुजनांचं नावलौकिक, ह्या संस्थेचा नावलौकिक, तुमचा नावलौकिक तुम्हाला पाहिल्यानंतर तुमच्यामध्ये असणारं जे डिवोशन आहे, सेवेचा भाव आहे, जी मार्दवता आहे, त्या मार्दवतेनं तुमचे शिक्षक कोण असतील, ज्या संस्थेमध्ये शिकला त्याचे संस्थापक कोण असतील आणि तुम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलात, या सगळ्या गोष्टींचे मायने तुम्हाला बघितल्यानंतर ठरतील. मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिलीत,
खरं तर दादा तुमचा सहवास आमच्या पाल्यांना मिळाला. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्व स्टाफचं खूप खूप कौतुक करतो, आभार मानतो. आणि तुम्ही म्हणालात की मेडिकल कॉलेज एखाद्या वेड्यानं काढावं, परंतु अशा वेड्यांची संख्या या देशामध्ये वृद्धिंगत व्हावी, कारण अशा वेड्यांची या देशाला खूप खूप गरज आहे. खूप खूप धन्यवाद. Thank you, sir, for your words of wisdom. I would now like to invite Dr. Bharat Kharate, parent of Dr. Anudnya Bharat Kharate, to say a few words. आदरणीय व्यासपीठ, या सर्व आपल्या सगळ्यांना एकत्र आणणारे, जे हे कॉलेज काढण्यासाठी स्वतःला झोकून देऊन झटले नसते तर कदाचित या ग्रामीण भागातल्या महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराजांनी जी स्वप्न बघितली होती ती साध्य करता आली नसती. आणि म्हणून सभागृहातल्या सर्वांनी, पालकांनी, उपस्थित विद्यार्थ्यांनी दादांचं टाळ्या वाजवून एकदा मनपूर्वक अभिनंदन केलं पाहिजे, त्यांचे आभार मानले पाहिजे. सर्वच व्यासपीठावरील मान्यवरांनी आपल्याला जे काही गायडन्स दिलेलं आहे, हे गायडन्स तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला मास्टर्स, सुपर स्पेशालिस्ट हे सगळं करण्यासाठी अत्यंत मोलाचं आहे. ते तुम्ही घ्याल याबद्दल शंका नाही. पण ज्या माणसानं नापीक जमिनीवर हे वैद्यकीय महाविद्यालय उभं केलं, त्यांच्या सगळ्या महाविद्यालयातल्या आलेल्या अडचणींना पालक म्हणून जेव्हा मी मुंबईला साक्ष द्यायला गेलो तेव्हा मला खरा अनुभव आला. मी त्या साक्ष घेणाऱ्याला सांगितलं की दादांनी हे का केलं आहे, कशासाठी केलं आहे. संस्थेतला जेव्हा फोन आला की सर पालक म्हणून तुम्हाला आमच्यासोबत यायचं आहे, दादा आम्ही निश्चिंतपणे तिकडे गेलो, कारण आम्हाला तुमची भावना आणि तुमचं त्यामागचं सगळं कष्ट माहीत होतं. सर्व मान्यवरांनी, अनेकांनी या संस्थेला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या सगळ्या त्रासाला सर्व प्राध्यापकांनी, डीन सरांनी, सर्व विद्यार्थ्यांनी सहन केलं, त्याला तोंड दिलं, फेस केलं. आणि म्हणून आज ह्या दुसऱ्या बॅचचं कॉन्व्होकेशन इथे पार पडतं आहे. सर्व मान्यवरांनी तुमच्याकडनं ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्याच कविवर्य सुरेश भटांच्या भाषेत मी सांगतो आणि माझं मनोगत संपवतो. कविवर्य सुरेश भट असं म्हणतात, आयुष्य छान आहे, थोडं लहान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात शान आहे. या इन्स्टिट्यूटनं तुम्हाला लढायला शिकवलं आहे समाजातल्या या दुःखांसोबत. तुमचा पेशंट जो असेल त्याच्या दुःखासोबत. कविवर्य सुरेश भट असं म्हणतात, आयुष्य छान आहे, थोडं लहान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात शान आहे. काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे, उचलून घे हवं ते दुनिया एक दुकान आहे. सुखासाठी कधी कधी रडावं लागतं तर कधी कधी हसावं लागतं, कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरून खाली पडावं लागतं, पाण्यालाही उंचावरून खाली पडावं लागतं. मित्र हो, तुम्ही डॉक्टर दीक्षित सरांनी त्याच्या 2 शब्दांचं तुम्हाला जे मिनिंग सांगितलं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर पुढं जाऊन असं म्हणाले की मेरी दिल तो खुली किताब है, मगर ग्रंथालयात कोणी फिरकत नाही. तुम्ही ग्रंथालयात फिरकणारे विद्यार्थी आहात, तुम्ही वाचणारे विद्यार्थी आहात, तुम्ही पेशंटला वाचलं पाहिजे. मी चाटे शिक्षण समूहाचा गेली 30 वर्ष संचालक म्हणून काम करतो. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या जिल्ह्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंजिनिअरिंग, मेडिकलची तयारी करायला येतात. पालक त्या पोराला आपल्याकडे सोडून जातात आणि दादा त्या पोरांना घडवण्याची संधी जी तुम्ही आज एका मोठ्या बॅचमध्ये डॉक्टरच्या रूपानं नावारूपाला आणलीत, त्यामुळे आम्ही निश्चित तुमचे ऋण व्यक्त करू. कारण तुमची इन्स्टिट्यूट नसती तर ग्रामीण भागातल्या अनेक मुलांना या व्हिक्टोरिया हॉलमध्ये आपल्या मुलीचं कौतुक पाहायला येता आलं नसतं. आणि म्हणून विद्यार्थी मित्र हो, तुम्हाला या संस्थेनं, या डीन सरांनी, या स्टाफनं, संस्थाचालकांनी दिलेली जी कष्टाची शिकवण आहे, जे शिक्षण आहे, हे तुम्ही निश्चितपणे शतपात्री लावाल.
अशा पद्धतीची पालक म्हणून आणि दादा पुढच्या सगळ्या प्रवासामध्ये आमचीसुद्धा इन्स्टिट्यूट तुमच्यासोबत नेहमी राहील, मी पालक म्हणून ग्वाही देतो आणि तुमच्यापैकी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना या संस्थेचा नावलौकिक करावा अशी तुमच्या सगळ्यांकडनं एक पालक म्हणून अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि जाता जाता जे सुरेश भटांनी सांगितलं तसं तुमचं नावलौकिक करा. तुम्ही तुमच्या आईवडिलांनी जी काही स्वप्न बघितली तुमच्याप्रती ती निश्चितपणे प्रत्यक्षात आणा. तुम्हाला ज्या शिक्षकांनी शिकवलं त्यांच्याप्रती जेव्हा जेव्हा आठवण येईल तेव्हा हे माझे टीचर, हे माझे प्रोफेसर, हे माझे डीन असं म्हटलात तर त्यांना सगळं मिळतं. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं दादा हा ऑकेजन महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजातल्या तळागाळातल्या जनतेसाठी तुम्ही ऑर्गनाईज केलात एका 5 स्टार कॅटेगरीमध्ये आणि म्हणून संयोजन समिती सगळे मेंबर्स यांचं अभिनंदन करतो. इथं थांबतो. धन्यवाद. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you for expressing your valuable views, sir. Now, we will commence with the certificate distribution. It gives me immense pleasure to request our chief guest, Honorable C.A. Milind Kare sir, to present you all with your hard-earned degree certificates. Let us all give a huge round of applause for Dr. Ankita Anita Ram Raje Artsul. Dr. Rahul Mudruka Vishnu Andhale. Dr. Gayatri Vandana Sham Athawde. Dr. Shubham Sunita Balasai Bade. Dr. Priyanka Meenal Prashant Bagwe. Dr. Shrishti Suchita Sukumar Bargale. Dr. Himanshu Varsha Mahesh Bobde. Dr. Pavan Hans Mahananda Devrao Bothinge. Dr. Kalyani Savita Kamlakar Burkule. I request Dikshit sir to felicitate the further students. Dr. Parag Chaya Mahendra Chaudhary. Dr. Harshvardhan Vidya Mahadev Chavan.
डॉक्टर श्रद्धा राजश्री राजेंद्र चव्हाण, डॉक्टर विशाल निर्मला विश्वनाथ चव्हाण, डॉक्टर रामदास सुदामती विष्णु चेपटे, डॉक्टर विमला पूनी पुखराज चौधरी, डॉक्टर ऋतुराज रंजन नामदेव चौगले, डॉक्टर सर्वेश सुलभा दत्तात्रेय दलवी, डॉक्टर नितिन मीनाबाई अशोक देवरे, डॉक्टर अनघा भारती शांताराम देशमुख, डॉक्टर मधुर सुलोचना दिलीपराव देशमुख, डॉक्टर प्राजक्ता कल्पना प्रकाशराव देशमुख, All the interns, all the doctors who have got the certificates are requested to go back. डॉक्टर सूर्य कुमार उषा राजेंद्र धत्रक, डॉक्टर कोमल छाया किशनराव डोंगरे, The doctors who have got their certificates can go back. डॉक्टर पवन रंजना शिवाजी डोंगरे, डॉक्टर प्रतीक्षा सुरेखा सूर्यकांत डोंगरे, डॉक्टर अनिकेत अश्विनी अभिजीत दुर्गी, The parents are requested to please be seated. डॉक्टर सृष्टि मनीषा लक्ष्मण गडेकर. The parents are please requested to sit down. Parents are requested to please be seated so that the doctors can come up. डॉक्टर समीर मालती अशोक गायकवाड. कृपया सर्व पालकांनी बसून घ्यावे. डॉक्टर तपस बबीता घनश्याम गायकवाड. डॉक्टर आयुष प्रमिला विनोद गंगवाल.
कृपया पॅरेंट्सनी बसून घ्या म्हणजे डॉक्टर्स वर येऊ शकतील. डॉक्टर स्नेहल अनिता दिलीप गवित, डॉक्टर सुशील सुवर्ण मुकुंद गवली, डॉक्टर अक्षय सुनीता आत्माराम गेवाल, पॅरेंट्सनी स्टेजकडे गर्दी करू नये. डॉक्टर ओमकार छाया बलासो घनवत, डॉक्टर विजयकुमार छाया अमृषी घोलावे, डॉक्टर वैभव शारदा लक्ष्मण घुबे, डॉक्टर विष्णू जमुना अशोकराव घुगे, Now I request Pradeep Kulkarni sir to give away the further certificates. Dr. Nikita Komal Narayan Gund. Please give a huge round of applause. Dr. Sritej Sangeeta Srimant Gund. Dr. Vikas Sarita Om Prakash Gupta. Dr. Ramesh Shakuntala Sridhar Gutte. Dr. Saudamini Surekha Mohan Harde. Dr. Hani Payal Bharat Kotwani. Dr. Sonal Kalpana Himmat Hoval. Dr. Surat Sayabai Ganeshra Hundekar. Dr. Ruchik Maya Arun Jadhav. Dr. Tanvi Sangeeta Ramesh Jadhavar. Dr. Neha Purnima Rajkumar Jain. Dr. Swapnil Mangal Subhash Jaiswal. Dr. Saad Razia Maula Jamadar.
डॉक्टर जानवी स्मिता पद्मनाभ जोशी. कृपया पॅरेंट्सनी स्टेजकडे गर्दी करू नये. डॉक्टर निखिल मीनाक्षी किशोर कदम. Parents are requested to please be seated. Dr. Akshay Shobha Lalit Kalantri. Dr. Shreyas Joshi. Dr. Shreyas Jyoti Ganesh Rao Kale. Dr. Shreyas Sunita Bhikaji Kamble. Dr. Vivek Vaishali Vijay Kamble. डॉक्टर राहुल सविता जनार्दन कापसे. डॉक्टर अमर वैजयंता मदन कराड. डॉक्टर योगेश सुवर्णमाला दत्तू कराड. डॉक्टर अनुश्री संतोष रामकरण कटारिया. डॉक्टर विजयश्री इंदू बबन केदार. डॉक्टर ऋषिकेश कल्पना गंगाधर खाडे. डॉक्टर एजाज समीना अंसर खान. डॉक्टर तनवीर अकीला अहमद कमरुद्दीन खान. डॉक्टर ज्योति जयश्री महादेव खांडेकर. डॉक्टर अजयराज लीलादेवी मदन मोहन खंडेलवाल. डॉक्टर श्वेता सुप्रिया साहेबराव खेटमाळीस. डॉक्टर अनुज्ञा राजश्री भारत खराटे. डॉक्टर साहिल मंदा वैजनाथराव खिलारे. डॉक्टर अभय सिंह अर्चना अमर सिंह किरदत. डॉक्टर सिद्धार्थ सुरेखा महादेव कोळी.
Dr. Path Manisha Gunwant Kothawde. Dr. Deepti Dattatray Kothawde. Dr. Pooja Daivashila Sanjay Shirsagar. Now I would like to formally request Honorable Mr. Nishikant Bhosale-Patil sir to present the following. Honorable Pradeep Kulkarni sir to present the following degree certificates. Dr. Sukrut Madhuri Sachin Kulkarni. Dr. Gajanan Santoshi Devi Babulal Kumawat. Dr. Shesh Narayan Suman Rambhav Kutte. Dr. Shrutika Kasturi Malkari Lavate. Dr. Poonam Savita Subhash Limbikai. Dr. Poonam Savita Subhash Limbikai. Dr. Vivek Dwarka Digambar Londhe. Dr. Akshay Nandatai Yashwant Mali. Dr. Vaishnavi Jayashri Tukaram Mamidwar. Dr. Pranjal Kavita Vijay Mate. Dr. Lalit Priya Sangeeta Pandurang Mergal. Dr. Shivani Reshma Anil Kumar Metha. Dr. Vaibhav Sarla Dilip Maske. Dr. Bhavesh Vandana Rajesh Mishra. Dr. Saurav Kavita Vitthal Mulle. Dr. Iftesam Asma Raju Sen Mulla.
Dr. Suraj Manisha Shubhas Muluk. Dr. Aniket Archana Sambhaji Munde. Dr. Rutuja Meera Hanuman Nagargoje. Dr. Vijay Meera Babban Naikwade. Dr. Pankaj Jyoti Rajesh Nandapurkar. Dr. Abhijit Minakshi Dashrath Narote. Dr. Nikita Aarti Sanjay Tiwari. Dr. Megha Radha Manohar Panjwani. Dr. Sachin Vimla Manilal Patel. Dr. Aditya Sunita Nagorao Patil. Dr. Aishwarya Pratibha Jaikar Patil. Dr. Devyani Vidya Anna Sahib Patil. Dr. Sharayu Shubda Satish Patil. Dr. Shivani Vaishali Pandurang Patil. Dr. Chetna Sunita Pralhad Pawar. Dr. Shubhankar Narendra Pawar. Dr. Neha Pooja Kishore Rai. Dr. Rajshri Sarla Vijay Patil. Dr. Bapu Sakubai Rao Sahib Rak. Dr. Suresh Radhabhai Rajabhau Rak. Dr. Dipti Yashoda Divkar Rao. ये नहीं डॉक्टर सुरेश. Dr. Deepti Yashoda Divakar Rao.
Dr. Rahul Ranjana Biju Rathod. Dr. Tuba Ella Rizvi. Dr. Sairaj Baby Saroja Sidram Salgar. Dr. Somesh Sangeeta Mahadev Sanap. Dr. Sagar Tara Kailash Sangle. Dr. Madhu Sandhya Manoj Charbidre. All the graduating batch is Dr. Bipin Seema Sanjay Shelar. please kindly take a note of this. All the graduating batch students, interns and doctors are requested to please stay within the hall. There is a small surprise for you, so kindly please stay within the hall only. Dr. Namdev Venu Pandurang Shinde. Dr. Ganesh Kamal Dattu Shingne. Dr. Jagustat Singh. Dr. Shivendra Sushma Abhash Chandra Singh. Dr. Siddharth Mamta Shailendra Singh. Dr. Aishwarya Nilima Vittal Sonavne. Dr. Preeti Chandrakala Marutrao Sontakke. Dr. Lakshmikant Anusaya Vamanrao Surnar. Dr. Harshita Sapna Sanjay Talreja. Dr. Nikita Reena Mahesh Talreja. Dr. Tejas Minakshi Anil Taide. Dr. Akash Asha Balasaheb Temkar. Dr. Himani Swapna Jayant Thorat.
Dr. Samruddhi Preeti Deepak Thorat, Dr. Omkar Asha Parameshwar Tirke, Dr. Avinash Asha Ramchandra Tonde, Dr. Kirti Meera Bapurao Tonde, Dr. Ruturaj Dipti Dilip Vatkar, Dr. Pooja Yamutai Ramrao Vakore, Dr. Sneha Savita Apparao Vavhale, Dr. Kshitija Supriya Suresh Vedande, Dr. Pradna Pallavi Rajendra Vaise, Dr. Harshita Pratibha Shankar Yadav, Dr. Parul Abha Dinesh Yadav, Dr. Rahul Rekha Ramdular Yadav, Dr. Siddhant Swati Rajendra Kumar Yadav, Dr. Yogita Sarita Ramchandra Sanap, Dr. Shriya Anjali Mangesh Patil, I'd like the audience to please settle down. Now I would like to call upon Ms. Isha Pavaskar, Student of the Year 2023, to give a vote of thanks. I would like to express my sincerest gratitude to our distinguished chief guest, Honorable C.A. Milind Kale Sir and Honorable Dr. Mahadev Dikshit Sir, President Honorable Mr. Nishikant Bhosale-Patil Sir, Honorable Mrs. Sunita Nishikant Bhosale-Patil Man, Administrator Prakash Public School.
Chairman, Prakash Shikshan Mandal, Honorable Mr. Sanjay Dadav Sir. Secretary, Prakash Shikshan Mandal, Honorable Mr. Nitin Bhosale-Patil Sir. Campus Director, Prakash Institute of Medical Sciences and Research, Honorable Dr. Vijay Kumar Patil Sir. Dean, Honorable Dr. C.S. Kantaraj Sir. Medical Director, Honorable Dr. Pradeep Kulkarni Sir. Professor and Head of Department Anatomy, Honorable Dr. Rohini Karambekar Ma'am. Medical Superintendent, Honorable Dr. Bhopal-Giri Gosavi Sir, and all the dignitaries on and off the dais. I would like to extend my thanks to faculty members who have helped shape the minds and hearts of our graduates. Your commitment to education has made a long-lasting impact on the community. I also thank the non-teaching staff for their constant support. To the parents and families of our graduates, thank you for entrusting the college with the education of your loved ones. Your unwavering support and encouragement has been instrumental in their success. Special thanks to the team of Sayaji and press. I also thank my co-hosts Aishwarya Shah, Harvi Shah, and Aisha Molim for their support for successfully hosting the graduation ceremony. Finally, to our graduating students, we are immensely proud of your accomplishments. Your passion, creativity, and leadership will carry you far in your future endeavors. Once again, congratulations to the batch of 2017. We wish you all the best. Thank you. I request all the parents to proceed for dinner. All the graduates are requested to be seated. We have a special event for you. सोवेरेंस के 5.5 साल, कुछ चंद लम्हे, कुछ यादें इन्होंने कैद की है. So presenting to you, Sovereigns, the batch of 2017.